सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। आज हम खेलेंगे गेंशिन इम्पैक्ट। ये गेम ना मैं बहुत दिनों से खेल रहा था। एक सेकंड, ये गेम ना क्रैश कर रहा है हर बार जब मैं ओपन कर रहा हूँ स्ट्रीम में। आई गेस इट्स शोइंग नाउ, या इट्स शोइंग। দেখাচ্ছে তো? ঠিক আছে। কত সেকেন্ডের ডিলে দিয়েছিস? 10 সেকেন্ড? না, ডিলেটা যেটা নর্মালি থাকে ওটাই আছে, আমি কোনো ডিলে এক্সট্রা অ্যাড বা কিছু করিনি। দেখ তো সাউন্ডটা কি আসছে গেমের? আই ডোন্ট থিংক ইন গেম সাউন্ড খুব একটা বেশি আসছে, চেক কর তো। আসছে, আমি কোনটায় পাচ্ছি আমি সেটা বুঝতে পারছি না। দাঁড়া, ডিসকর্ডটা থেকে একবার মিউট করে চেক কর তো। ডিসকর্ডটা থেকে একবার বেরো, গিয়ে একবার চেক করে তারপর ঢোক। Don't break my glasses! Absorption test! দেখ তো সাউন্ডটা ঠিকঠাক আছে কিনা, শুধু ওটা চেক কর। ঠিক আছে। আরে নতুন তো যে জেট চেম্বারের ম্যাপটা আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ ভাই, বেটা 12 কে দিচ্ছে এত জঘন্য বিল্ডের পরও। ইস, তুই বেটা বিল্ডটা দেখবি, দেখ রেড কত? ও ভাই ঠিকই তো আছে, এভারেজ একটা মোটামুটি বেড। স্টিল ভাই এটা এই রেশিও তো 12,000 মারছে জাস্ট সিম্পল একটা ডিসচার্জে। হ্যাঁ, ওটা কাউন্টার ভাই, কাউন্টারটা করছে তাই। কাউন্টারটা যত বেশি এনার্জি নেয় তত বেশি ডিসচার্জ করে, মানে যত বারে হেড নেয় তত বারে। এখানে কর তাহলে এখানে করি ব্যাপারটা। Allow me! গড কম্বো Covenant of the Deep! ভাই, কোকোমি ডিপিএস। Let's commission it. EGPG. এই একবার তোদের সাউন্ডটা হিসেবে চেক কর না, পুরো সাউন্ডের জায়গায় ঠিক আছে কিনা, ওটা একবার চেক করে দেখি আমরা। Absorption test! আরে থ্যাংক ইউ। নেক্সট কমিশনটা করে নি, কমিশনগুলো শেষ করে না, দেন স্টোরি দেখতে। টিকিট থাকবে তো? আমি তো চ্যাটটা অ্যাক্সেস করতে পারছি না। লাইভ চ্যাট হলো, দেখ লাইভ চ্যাট পাচ্ছিস, বাবনরা করলো তুইও। ও হ্যাঁ, এই সাইড না, আমারটা দেখাচ্ছে না। দেখ অ্যাক্সেস করে যাচ্ছে কিনা। ফল একটা ডিলে দিয়েছি রাইট আছে। Animal hypostasis emulation! রাত্রিটা কেউ আসছে না? বাকি থেকে ডাকিনি, একবার তুই ডাক না, আমার টাকাটা Hold the line! এরা দেখি তো পেরোর ড্যামেজটা কিরকম আসে। It's not bad. ওটা তো এই হ্যাঁ ভালো হয়েছে। তুমি আমার বাদামের বাক্স Animal test 6301. Rest and rebuild! বাদাম খাওয়া।
ভাই বেরো এ না জানিস তো বিগে আমার না কাজুয়া বেশ খেললাম না ভাই প্রবলেম দুটো আমরা এজেন্ট লাইক অ্যাকচুয়ালি আমার গানের জন্য না তোর ভেন্টি দরকার ঠিকই বাট কাজুয়াটা না ওভারঅল বেস্ট হ্যাঁ কাজুয়া লাগবে কাজুয়া লাগবে বেশি পরিমাণে কাজুয়া লাগবে লাইফে আমি তো বলছি আমরা যদি গানি আর জঙ্গলি দুটোই পুল না করতাম না নেওয়া যাবে কাজুয়া গানি জঙ্গলিও দরকার জীবনে কত কিছু দরকার কি করবো এই নিহাই এত বড় দেবেও না কিছু জানতে কি লিখছি ভাই ওর লেজি ডিসচার্জটা ধরার আগেই মরে গেলে মা ওর লেজি ডিসচার্জটা ধরার আগেই মরে গেল এই বেডের উপর এনার্জি রিচার্জ ইউজ কর আমার কাছে এনার্জি চার্জ তুই দেখবি বেডের একদিন দেখা বেডের ইয়ার কত আছে এখন 170 তো 170 আরে ফেবোনিয়াস কেন ইউজ করছিস তুই এটা ইউজ কর তোর কাছে স্যাক্রিফিশাল আছে স্যাক আমি বেডকে লিখি আমার স্যাকটা দাঁড় করতে গেলে রেজ করা নেই Stand clear. ওটা রেজ কর তুই ডাবল গিয়ে করতে পারবি বার এটা করতে কুল ডাউন ছাড়া লাইক বেড আমি জাস্ট অল্টের জন্যই মেইনলি খেলি এটা তো অত বেশি ইউজ করি না না ওটা তো কাউন্টারটা ভালো হ্যাঁ সেটা ভালো কিন্তু বাট এটাকে রেস স্যাকে করা আমি better এখন হবে। রেস করছি না আমার অত জীবনে সময় নেই হ্যাঁ তোকে দেখায় যে সিগনেচার জাস্ট কতটা বাড়ে লাইক নোংরার মতো এনার্জি জাস্টটা বাড়ে আর ভালো রকম ভাবে সেটা 40 দেখ এটা দেখ ভাই ইয়ারটা দেখ শুধু If you ever want to trade tactics, 220. I'm always ready. ব্যাড এই এতটা ইয়ে যদি বেনেটকে দিয়ে দিই না বিগি লাইফে না কিছু লাগবে না আমার একটা এটার বেস একটা ভয়ানক কমিটা তুলো না একটা দেখা হুম স্যাকটা দেখা স্যাক্রিফিশাল স্যাকটা 40 তে আছে স্যাকটা খুব বাজে অবস্থা 40 তে 17% বাট এটা 50% প্যাসিভটা তো জানি না তো প্রয়োজন নেই লাইফ তো ভাই আমার কাছে না ক্লেমোর ইউজারের মধ্যে সবথেকে বেস্ট একটা ক্লেমোর ইউজার আপাতত আছে ঠিক আছে আমি আর বেশি ক্লেমোরের উপর ঘাটবই না আমার একটা ভালো সোর্স চাই জাস্ট All I can think about is D-Luke. সোর্ড এই এমসিটা কিন্তু বেস্ট লাগে ইউ নো মানে অল আই ক্যান থিংক অ্যাবাউট ইজ ডিলুক আর আমি লাইক লেজিট ডিলুক নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছি চিও ভাই আর এটা করে নি জেড চেম্বারে বড় মিশনটা করবে তাড়াতাড়ি Together after all. ওটাই আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে যেটাই বলছিস তুই চাপ কম নেই না তুই বসে বসে এনজয় কর তুই দিলুককে দেখ তুই একটু বল অল আই ক্যান থিংক অ্যাবাউট ইজ ডিলুক বল এই বল না আরে বল না নীলকে বলা বেশি ভালো না 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 ভাই ভাই এজ রেস্ট্রিকশন পড়ে আছে মজাক করছি না আমি কিছু আছে তাহলে কেন ফাটাচ্ছিস ভাই কি- কি যদি কিছু by chance থাকে। কিচ্ছু থাকে না ভাই তুই ফেল করে দিলি ওটা না না ওটা ফেল করে দিলাম আমি বিগ না, ফ্যান লেখা স্যার আরে আছে। থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনি ডিসকর্ডে আসলে ভালো লাগতো As long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. এরকমভাবে লেখা লাগে কিন্তু এটা আমি ওয়েবসাইট থেকে নাম্বার নিয়েছি ওদের এই ওয়েবসাইট নাম্বারটা ওদের ওকে website বেসিক্যালি থেকে মিশনটা আমার ওখানে ছিলটা কি পরের মিশনটা ছিল ফেল করলি আর উল্টো একটা মিশন হয়ে গেল তোর ওটা দেখ অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছিস হয়তো কিছু প্রয়োজনই নেই অত দেখার দাঁড়া কয়েকটা না ডোমেন করে তারপর একবারে যাই দাঁড়া
আমার প্রচন্ড পরিমাণে হার্ট অফ ডেথ লাগে, প্রচন্ড বেশি পরিমাণে। এই হার্ট অফ ডেথ দিয়ে কি করি? ফোর্থে হার্ট অফ ডেথ কাকে দিই? জানিস একটা ক্যারেক্টার আসতে চলেছে যেটাকে আমি C6 তুলবো, যাকে আমি কিরুকের সাথে দাঁড় করাবো। হার্ট অফ ডেথ কেন দিবি ভাই? 2 পিস হার্ট অফ ডেথ কি করে বিকি বল? না পারবো না। 15% ড্যামেজ মনে হয় আমার কাছে। কখন আসতে পারবি? আছে যেটা তুই কখন আসতে পারবি বল? কাকে জিজ্ঞেস করছিস ভাই? প্রান্তিক স্ট্রিমে। হার্ট অফ ডেথ আমি 2 পিস সরিয়ে দেবো, আমি 4 পিস নুবলেস দেবো ঘন্টায়। আমার 4 পিস নোবলেসের জন্য এই টিমে বেনেট থাকবে। আমি আইটা 4 পিস দিয়ে কি করব? লেভেল 80 ওর থেকে আমারটা বেটার। আমি প্রাঞ্জিতকে বললাম পেস্তা খাচ্ছি। প্রান্তিক সাগো পেস্তা খাচ্ছে তোকে জানাতে বললো। এ ভাই আমাকে দিয়ে যা। তোরা কি করে খেয়ে নিস মা? পেস্তা খাস না কি করে? পেস্তা খাস কি করে? তুই খাস না কি করে? সো ক্রিঞ্জ। আমি রেডি কেন? আমি রেডি করে দিয়েছি। শিট। আরে না আমার ওয়াটার বয়ের জন্য না দরকার একটু দুটো হার্ট অফ ডেথ। আমি তো চেঞ্জ করে দেবো, কেন কি আমি যেই টিমটা খেলবো জংলি এসে গেলে আমারটা কেউ থাকবে না 4 পিস। আমার জংলিটা তো গানিউতে যাবে না, সো গানিউর টিমটা। শর্ট স্পিডটাকে হ্যাঁ শর্ট স্পিড ওটা বাবান্দা। আমার সিংচোকে 4 পিস দিয়ে দিতে হবে, কেন কি আমার টিমটা যাবে কোথাও সিংচো, অ্যালবেডো, জংলি। ভাইকে সেরা আমার এই খেতে টিমটা ভাই। আমার জাস্ট কোকোমি চেঞ্জ হয়ে যাবে, কোকোমি তখন গানিউ টিমটা দিয়ে দেবো। স্টার্ট গানির সাথে তো আমার ইয়ে যাবে, গানির সাথে আমার Illusion shattered. লেজেন্ড আল চলে এলো আলাদাই ভাই। রাইডেন খেললে না আলাদা রকম স্পিড একটা আলটা জানিস তো। রাইডেন প্রচন্ড তাড়াতাড়ি গেম খেলতো। শেষ ভাই এই তোটা ইউজ করছিস দেখে একটা ভালো পিস কি পেয়েছি ইমে বাট গবলেট ভাই এত ভালো পিস গুলো গবলেটে কেন কি পিস ইউজ করতে পারিস। আমার কাছে না হাইড্রো ড্যামেজ ভালো একটা গবলেট আছে। ওকে পিগি দেখবি গবলেটটা, এর আবার ম্যাচ না তুমি গবলেটটা দেখে কই আমার মনে করি জাস্ট গবলেটটা দেখ। তা তুই মোনাকেও তো বিল্ড করবি না, সেটা দেখ না। আমার কাছে দুটো হাইড্রো আছে। ওকে হয়ে গেল হার্ট অফ দ্য। এটা কি ভাই? দেখ দুটো আমি এটা মোনার জন্যই ভালো। দেখ এটা শুধু মোনার জন্যই ভালো, বাট অ্যাটাক পার্সেন্টেজ ইজ নট নিডেড। দেখি আমার এখানে সেটা দেখ সাবস্ট্যাটস। দেখি এটা একটা হাইড্রো ড্যামেজের আছে যেটা কোকোমিকে দেওয়া যায় না, কেন কোকোমিকে এটা দিয়েছি আমি। বাট বাজে এইচপি ভাই 17% এইচপি আছে ওটা। ওটা দিয়েছি না ওকে ভাই। ট্রাভেলার নিয়ে আজকালকার যুগে কে খেলে? আমি তুই গেমটা স্টার্ট করছিস তোর কাছে ট্রাভেলার ছাড়া কেউ নেই তাই কি? Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys ও around. লেজেন্ড 90 তুলেছে ট্রাভেলার কে। আমি যে কোন মতো 80 তুলেছিলাম আমি জানি না। আমার ট্রাভেলার কতই আছে দেখি। আমার ট্রাভেলার 60 এর উপরে ওঠার সাহস করেনি। ভাই গ্রেভস্টোন চাই লাইফে খুব বেশি পরিমাণে একটা গ্রেভ। আমার ট্রাভেলার জানিস C18। আমার ট্রাভেলার C6। পেস্তা গিফট কর না। তুই এক প্যাকেট না পেস্তা নিয়ে গেছিস ঠিক আছে। লজ্জাও করছিস না মুখটা খুলতে। অত পেস্তা খা। অ্যাকচুয়ালি পেস্তা খুলে খাওয়া উচিত। Moments of birth.
আমি বাড়ি ঘরে ঘরে নাচি না ইয়োমিয়াকে পোষায়নি আমার। ইয়োমিয়া ইয়োমিয়া না ইয়ানপে, এটা কি ইয়ানপে না, এটা ইয়োমিয়া। Okay, that one hurt. ইয়োমিয়া Burst force. তোর কাছে থাকে অনেক স্টিল Coming to be. Moments of birth. Live. কুটির বোরিং লাগে Retribution. না এটা হয়ে যাক, তুই স্টোরিটা এখন স্টার্ট হবে, স্টোরিটা শুনি যেটা স্টোরিটা এরা যারা যারা খেলে না তারা আই না ও বুঝবে, ও অ্যাটলিস্ট ভালো করে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে আনলাইক আ সার্টেন বোরিং লাগে গেমটা আমার। আরে To be. এটা শুনে খুব খারাপ লেজেন্ড করতে দরকার আছে না, PS4 এ গেমটা আছে এই গেমটাই বলছিস করতে যাই লিখতে বোরিং লাগে আমি কথা বললাম আমার খারাপ আমি নিজের কথা বলিনি হ্যালো আমি একটু আগে কুটির কথাই বলবো আমি বললাম তো নিজের কথা বলি, আমি জানি তোরও খারাপ লাগে চিল। এই এলবিডোটা কি হারবেন যে এতক্ষণে দেখলি শটটা পাইনি মালটা ও গ্রাইন্ড করেনি, কি নিজে শটটা ইভেন্টে ও গ্রাইন্ড ইভেন্টটা করে থেকে করেনি ও তোর মতন বট প্লেয়ার। কিছু কি ইউজফুল আছে এই গেছে সিনহা আছে, টিপি ড্যামেজটা দিয়ে দেখা এই গেছে সিনহা আছে, মালটার প্রোফাইলটা দেখিস আমি প্রোফাইলটা চেক করব দাদা। মানে ইটো দুটোই যখন আছে সফল হবে না আচ্ছা হুম 10টা ফুল হবে না একদম খুলবি না বিগি, আমি অনেক কষ্টে আর সেদিনকার পরে 5টা জমিয়েছি, একদম খুলবি না। আমি আর একটা সিঙ্গেল ফুল করছি না গাড়ি আসার আগে, আই ডোন্ট কেয়ার, আমি একটা সিঙ্গেল ফুল করবো না গাড়ি আসার আগে। Me. Coming through. Moments of birth. Burst force. Live. Burst force. Feel the sensation power. কবে দিই তুই হোমা নিয়ে কি বা করবি, তোর কাছে তুই বেনটাকে R5 কর, তোর হোমা ছোটখাটো হোমার মতন কাজ করে দেবে। সে তো আমি ব্ল্যাক ক্লিপ ইউজ করব আমার বেন R4 হবে। Retribution. আমার ইয়ে লাগবে 20% ওই এইচপিটা দেন ব্ল্যাক ক্লিপ ভাই সিটু হুটাও আছে আর কি চাই ভাই তোমার ছাড়া সেটা পয়েন্ট। ভাই তোর কাছে অ্যামোস আছে, গ্রেভস্টোন আছে, আর কি আমার এই দুটোর মধ্যে যখন একটা হয়ে গেলেই না লাইফ গানিও আসছে ভাই গানিও আসছে এটা কি Broken আমি set ও আমি আছে। আমি আমাকে দেখ দেখে ভাই, এটা দেখ, এই এটা হেভি দিয়েছে এটা দেখ, লাইক এটা কায়া যদি Bro, কায়াকে রেস্টোরিজ বা আমি অ্যাকচুয়ালি আমি কায়াকে যদি বিল্ড করে আমি কায়ার জন্য এটা রাখছি। চক স্টোরি খেলি একটা, আমার না লেজিট একটা গড রোল লাগবে লাইফে, জানিস তো প্রচন্ড পরিমাণে, যে কোনো ওই আর্টিফ্যাক্টের। ওই আমার ওই দুটো ওই দু তিনটা আর্টিফ্যাক্টের মতন আমার একটাই আছে গড রোল, গানির কাছে যাবে গড ভাই রোলটা। আমি জানি না আমার এ হ্যাঁ গানির একটা ফেদার কি বলে ফ্লাওয়ার পেয়েছি, তোকে দেখিয়েছি, দেখাবো চ মিশনটা আমার সব গানির আর্টিফ্যাক্ট গুলো 35 সিবি অ্যাবাভ দুটো 40 আছে দুটো 40 সিবি আর্টিফ্যাক্ট আছে দেখ গানির এটা খেলবো এটা দেখ, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না দাঁড়া তুই আমার স্ট্রিমে দেখ, এটাই দেখিস না, তোর ইউটিউবে দেখিস, ইউটিউবে স্লো আছে অনেকটা। এই হ্যালো 17% ট্রেড এটা তো ড্যামেজ হ্যাঁ বল বল বল, এতে বেটার পাসনি কখন খেলবো না কি কখন খেলি, ভ্যালো রাতে দেখ, আমি আমরা বেস্ট এটা তিনজন? পেয়ে গেছি।
হ্যাঁ এটা তোর বলবো অনেক কি বলছিস? এটা আমি এরকম একটা ক্রিট ড্যামেজের রোল বল না আমরা তিনজন। হ্যাঁ আমরা তিনজন। আচ্ছা কোজি স্টোরিটা দেখবি? ভালো স্টোরি এটা। না এটা 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 অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টোরি। সিগার ঠিক আছে। বেনেট বেনিবার কেটে দিলাম। I have gathered You did everyone here business. today to make an Actually, important sure. announcement. Perhaps some of you will have heard the Sure. news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. লাস্ট অবধি পাবো তো আমি। Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge... কি পাবি? স্টোরিটা শোন, অ্যাকচুয়ালি স্টোরিটা ভালো লাগবে। So you heard my announcement, did না, you? আমার মন দিলে চলবে না। What do you think? তুই কি করছিস স্যাসি? Interested? Yes. Providing the... Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business. Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there.
I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private. And we can get down to brass tacks. No, I don't need it. কি Don't be like that. Hey, come on, don't go! পজিটিভ Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. মগিদাকে জিজ্ঞেস করছে মগিদাকে জিজ্ঞেস করছে জিজ্ঞেস করছে Did you hear that? They said they had some useful information. Information tip You want... me on my team. अबे मैं डीलू को कौन मोल्लू? Oh shit. Shit. ऊपर से जंपটা দিয়েছিলাম না জম্পটা ডিলুকটা মুখে গেছে flowers. Hold the line. বুঝতে পারি না আমি যে এই গেমটা কেন এত ভালো লাগে ভাই এর স্টোরিটা না আলাদা তুই আরপিজি টাইপ গেম খেলিস না সো আরপিজি না কি বল অ্যাডভেঞ্চার আরপিজি They're not here. Let's keep looking. না এই ভাই ক্যারেক্টারটাকে দেখ তুই যদি অত নাম চিন্তা করে ক্যারেক্টারটাকে দেখ ভাই ক্যারেক্টারটা কে এটা তুই এখন এইদিকে আসিস Well, নি will you look at that, মানে ma'am? এটা লিউয়ের ম্যাপে Nowhere left to run. যেরকম তোর আমি এমনিও খেলবো না ইউ ক্যান টেল মি আরে যেরকম তোর ভেন্টি বা যে তোর অ্যানিমো গডের যেরকম ওই সাইড কিক টাইপের ছিল না তোর ড্রাগনটা স্টর্ম টেরার যা অতটা পৌঁছেছিলিস তো হ্যাঁ সেরকম যে জিও আরকন যে জংলি তার সাইড কিক অ্যাডাপ্টাস বলে কয়েকজন থাকে যাও যেরকম ওটার মধ্যে একটা অ্যাডাপ্টাস এটা হচ্ছে ক্লাউড রিটেনার আরেকটা অ্যাডাপ্টাস তার হিউম্যান ফর্ম বেসিক্যালি ভাই Don't ক্যারেক্টার worry, ভালো we're বানিয়েছে not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't... No সবাই more তো একটাই পায় excuses! মনে হয় I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich,
What's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps. Bye. Yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? No, don't be angry, sir. Please, let me explain. ভাই সিননাকে দেখ কি দেখতে করেছে অ্যানিমেশনটা আমার না বেশ ভালো লেগেছে এই ক্যারেক্টারের আর্টটা ভাই এই তুই বল ভালো করেছে না Shenhe, ভালো এগুলো Shenhe? হ্যাঁ my name. শুধু দেখতেই ভালো এগুলোকে কি Oh, so your বলিস name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Really? So how exactly have you... সঙ্গে আসার তো উচিত একবার That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, and Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herb. kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a... After all, you can't work on an empty stomach. এই তুই চিচিকে দেখেছিস একবারও না না দেখে এটা জম্বি এই গাড়িটা জম্বি তো রোজারি না এটাও একটা জম্বি লাগে এটা একটা ছোটখাটো zombie। Are you here to buy some herbs? ও না I চিচি do নেই। hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them. My hunger has now abated. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. পাইমানের see. জামাটা আলাদা আলাদা লাগছে I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest এটা too, traveler? Shenhe? হ্যাঁ ওটা ট্রাভেলারের I ছেলে came for the version। rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no traveler intention of দেখেছিস joining a না? contest. আমি ট্রাভেলার However, খেলছি এতবার you have shown me your Traveler kindness, দিয়েই হয়। and I would now like to lend you my assistance. Oh, এগুলো cutscenes। don't worry.
ওকে I ask for nothing in return. পাবে নিজের বোনকে খুঁজে Wow, এখনো কিন্তু you really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. পাইমনটা I have a plan. বড্ড কি বলে এটাকে ফিলোমিনা টাইপ হ্যাঁ I'm ফিলোমিনা the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victor. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, Then we want to win this he got a competition Shin fair and square, okay? আরো বাজে লাগে যা Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. এই ক্যারেক্টারটাকে যে কবে খেলা যাবে What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. যা চিচি I don't suppose any of you... No, we've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay, then. Let's go ask at the... Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you... ওকে এই ফার্মেসিটার নাম জানিস কি আর কি নাম এই ফার্মেসিটার নাম সেটা আবার কি আরে ওষুধের দোকান ফার্মেসি আরে ফার্মেসি তো আমি জানি কিন্তু ফার্মেসিতে কি করছে আমি কয়টা জিনিস কিনতে এসেছিলাম এই ফার্মেসিটার নাম হচ্ছে বুবু ফার্মেসি না সুপ করে দাও না একটু Master Xingqiu, thank goodness এই you're finally back. দেখ শিংচো এটা এই ক্যারেক্টারটা আমার লাগবে Oh? Why do I detect an urgency in your voice? What a boy. The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu. Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Hey, go to WhatsApp দেখ Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sun. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. And a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite...
don't panic. We're on it. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? কমেন্ট ঢেকি Who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. এই সেনেকা কি ভালো দেখতে Yes, precisely. ক্রোসা I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, ওটা না মাথা Sea ব্যথা Gazer হলে খায়। once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books আমি just ফোকাস recently. করছি তো একটা জিনিসে They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! Let's go to Lisha But area. is it really okay for us to just... Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. এও একটা There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti Danish আমার abodes tend to বাবা have কি very বলছে? ingenious designs, বলে? especially when it comes to their defense mechanisms. বলছে Plus, it's আমার likely to be বললাম crawling with মধু কিনে monsters আনতে। after being abandoned for so বাবা long. বলে বাড়িতে So আছে please, be very careful. হ্যাঁ বল বাবা বলে মধু আমি বললাম মধু কিনে আনতে বাবা বলে বাড়িতে আছে আমি বললাম কোথায় আছে বলে খেজুরের মধু আছে আমি গেস কোনো কর comment- সেটা কি আমি আমি কোনো কমেন্ট না না বল না সেটা কি খেজুরের মধুটা কি খেজুরের রসটা খেজুরের গুড় তারপরে আমরা 5 মিনিট ধরে এটাই তর্ক করলাম যে আমি খেজুরের মধু খাবো না আমি মৌমাছির মধু খাবো আরে কত কমপ্লিকেটেড তো সিচুয়েশন কি হবে ভাবটা তোরই মতো তাই না হ্যাঁ এ না আমি আমি এতটাও ডাম্পাক নই তুই ওরম এই তোমার ভাবটা আরে আরে না না ঠিক আছে Rain. আরে না না Only you could cleanse the আরে আমি corrupt সেটা বলি souls of ওটা this বল না world. ওই ফিগার অফ না স্পিচ ফিগার অফ স্পিচ বুঝেছি আরে আর কিছু জানা বাকি নেই। ফিগার অফ স্পিচ তুই স্টোরিটা জ্ঞান ধ্যান দে না Let's see. আমি স্টোরিটা ধ্যান দিতে Shinjo চাই said it should be around Precisely, that's here. স্টোরি ডাজ Paimon নট doesn't see ইন্টারেস্ট মি anything. তে ভালো করে ইন্টারেস্টিং এসে ডেকে নেব এই ভাই ক্যারেক্টার আর্টটা খুব ভালো দেখ না বুঝে গেলি ক্যারেক্টার আর্টটা This লেজিট place was ভালো hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. আকি Hey, look! Is that a new Sealy over there? আকি কি বলি আরে এখানে বলছে পাই না আমরা একটা মুভি দেখেছিলাম নাকি হেরিডিটি না হেরিডিটারি নাকি একটা ওটার মধ্যে পাইমন একটা ইভিল ভিলেন যে কি বলে একটা ইভিল স্পিরিট ছিল না এই পাইমনটা অতটা ইভিল লাগে না ওকে আমার ক্রায়ো লাগবে আর জিও লাগবে ক্রায়োর কে আছে আমার স্টকে হেয়াতজন থাক এ থাক বেনি বয়কে লাগবে আচ্ছা Make sure to keep up. চো এটা নিয়ে যাই মেক শিওর টু কিপ আপ What? Were we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Whoa, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone
Paimon snuck beneath the cloud. And now that Paimon takes a closer look, Location ta the dekh, rocks and bhalo. trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Shina ke nahi khelte the. Oh yeah! Ye dekh. Shina ke nahi khelte chhi. Oh boy. भाई को तो के तेरी देख দেখছি তো ओ भाई है ना पड़े यार ये लाइक दिस एक्सप्लोरिंग 2000 भाई सब ভালো অ্যাটাক করছিস তো ভাই ঠিক আছে অনেকটা ও ছাড়া কিছু দেখেছিস আরে না জাস্ট সেইং ভাই ক্যারেক্টারটা ভালো খুব ভালো না ঠিক আছে যথেষ্ট সোটা ভালো নোবলেস দেওয়া আছে La 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 la. Press calculator high hold command की AOE damage okay hold की करे release power okay I like this character ए भाई क्लाउडेर ऊपर हाঁটছি দেখ Absorption test. Nice. My will embodied. আমি গেনশিনের ফাইটে কিচ্ছু বুঝি না ভাই তুই যে বুঝতে ক্যারেক্টারটা দেখ কি সুন্দর লাগে ক্যারেক্টারটা আমার ক্যারেক্টারটাকে নরমাল লাগে Take your true form. Why are you because it is boring তুই বুঝবি না understand this true art টা দেখ দিলুকো নেক্সট ওর উপরে যেতে হবে ভাই অ্যানিমেশনটা না অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে আগের থেকে বেশি ডিটেইলড আছে Redmi Note 11 কিনবি নাকি Transfiguration. এমএলটা পড়ি Take your true form. আরে দাঁড়া It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Cryo incarnate! Oh boy, nice Obey! damage. Manifest! এই আমার সেই লাগছে ক্যারেক্টারটা Lights out. Animal test 6308. Unleash! ছোট্ট পেটটা কোথায় পেটটার মধ্যে কোথায় By ordinance divine. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. সেরা ছিল না
কিন্তু একই রকম ছিল। না, Rosaria does it better. Haha! তুই কেন এরকম? আরে কিছু ওরে না কেন? ওরে না কেন? করতেটা কি হবে? Manifest! You can't run! যতই যাই হোক ডিল অফ গড। পাইমন কি চাপ নেয় লাইফটাতে? Is everyone okay? Look! Cecilia's disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. আমাকে But বল before গাড়ি that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. গাড়ির দরজায় গাড়ির দরজায় কাপড় কেউ লাগায়? Unleash! Cryo incarnate! A brash maneuver! Hold the line! Retribution! At least no more work. Enhanced animal module 7. Billowing surge! Rest and rebuild! Manifest! You will regret this! Take your true form! Allow me! Do your master's bidding! ভালো লাগছে। রোজারিয়া তো লাইক করার দরকার নেই। Obey! পেছনে রুইন গার্ডটা ফিল নিচ্ছে বসে বসে। ও ইয়ে, এই অ্যানিমেশনটা দেখ, অ্যানিমেশন দেখ, কোচি অ্যানিমেশনটা দেখ। এসা গছিস কোন We're কাটসিন gonna হবে না? fall! This time we're really gonna fall! Ah! So high! Luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again! Let's catch up with it! Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. ও আবার টাচ করতে হবে। तेरी आंखें भूल गई। Hold the line! Absorption test! Retribution! ব্লক ব্লক বোবা বোবা স্লাইম গুলো মারতে ভালো লাগে না? Unleash! আমার ফেভারিট ভাই স্লাইম মারা। দিলু
way! পেটটা কোথায় আমায় বলবি? কে জানে রে চুলের ইজদাহা। এটা একেবারে ইজদাহা নয়। আমি জানি এটা। Izdaha is way. Manifest! Cryo incarnate! Time for retribution! My will embodied! Allow me! Punishment! Swirl, Mark 2! Verdict is... You can't run! Take your true form! By ordinance divine! Billowing surge! Rust and rebuild! Burn! আরে জেরি দাদা জেরি হালকা করে এসে কাকারিকে হালকা করে চলে গেলে কি অবস্থা বিজি মানুষ সব জিষ্ণু সিং। Look, over there! Could that be the sunset vermilionite? আমি তো নাচ করছি। ছোট জানোয়ারটাকে ফোন কর না একবার জানোয়ার ঠিক চলে আসবে। জংলি Is this it? Is this the sunset যেদিন জংলি vermilionite? আসবে সেদিন আমি শুধু একবার ইনস্টল করে আমার যটা উইশ আছে তটা উইশ দিয়ে জংলি পেয়ে গেলে আমার ভাববি আমার লাক খুব সুন্দর। সেটা না করে না প্রত্যেকদিন যদি লগইন করিস তাহলে 10টা মতন উইশ আর চাই না আমি আমার লাক টেস্ট Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. পাবি না ওটা কাটার জন্য হয় Only after being activated does prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. তুই তিনটাই পুল করতে পারি তোকে 30 Wow, Shenhe. You seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just... If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over it. Don't worry. I can handle the weight quite easily. তাই নাকি Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything. But if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt. No matter, you gotta be extra careful when lifting heavy objects. Is it now? Well then, thank you. আমি স্ট্রিম শেয়ার করে দিই তাড়াতাড়ি আমি স্ট্রিম শেয়ার করে দিই এনজয় করতে রে এনজয়
আগে বলবি তুই শুনতে পাচ্ছিলি না। I'll go on ahead with the Plostrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? আরে ও এডেপটাই হচ্ছে রে। Adepti super strength much? ইয়াস। We can't slow down yet. Let's go meet. লাস্ট পিস কি বকে বহুত বকে। If only you could cleanse the corrupt souls of this world. এই এর আওয়াজটা অনেকটা এর মতো লাগলো আমার। তো ডিলেটের আওয়াজটা অনেকটা হ্যাঁ You want me? মেরুএম Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. বহুত জ্ঞান দেয়। এই তুই কাকুকে দেখেছিস এই ক্যারেক্টারটা? এটাকে দেখ। না মানে দেখিসনি নাকি পোষালো না? দেখিনি কেমন লাগে? মেয়ে লাগছে। মেয়ে কি ছিল ওটা? ছেলে ছিল। কষ্ট। জংলিকে বলেছিল। Oh my god, I জংলিকে can't বলে believe my eyes. ড্যাডি। How can There's a she difference lift that between massive boy rock and all by daddy. herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations! This item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's... Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will... As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are well... Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhe! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praise. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Whenever Paimon gets praised, Paimon actually can't phenomenal help but hold their ঠিক head আছে। high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Okay. Great! Now we're talking. একটা হোটেলও আছে আমি জানতাম না তো। এতদিন আমি বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম, পাইমনের কোনো যায় আসেনি।
না লেজিট ভাই এতদিন আমি বন জঙ্গলে পুরো টাইম ঘুরে বেড়াতাম পাইমনের লেজিট যায় আসিনি মেয়ে দেখলো না দেখলো পাইমনের শুরু মানে পাইমন নিজেই নেই পাইমন কি আমি নিজেও জানি না মেয়ে নাও হতে পারে এটা মিক্স ব্রিড Hi হতে there. পারে Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. Hey, building And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. ওই পিছনে একটা ছোটদের কুড়ে ঘর Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready এটা within the 5 স্টার hour. এখানে The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me. Shenhua, you should go get some rest. ভাই We'll দরজার hang বাইরে around দিয়ে outside উঁকি until মারলে the other room's দেখতে পাওয়া ready. যাবে দরজার ভেতরে কি হচ্ছে এমন বাড়িগুলো এখানে Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken It's a pure drumstick Philomena. before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight. All right. If you need anything, don't hesitate to disturb me. See you টাটা বলে একটা মুখ বন্ধ করে কেন বসে থাকে? Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? ওকে তার মানে সেনা ক্লাউড রিটার্নার নয় Let's go and say hi. যাই হোক ওটা ক্লাউড রিটার্নার উপরে যেটা সেটা এই একটা অ্যাডাপ্টার তাহলে সেনা ভাই আমাকে পিগিয়াতিন বললো সেনা ক্লাউড রিটার্নার বট ক্যারেক্টারস One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? You knew already? So is Paimon the only one who didn't Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? To start with, her problem-solving methods are... Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike.
Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't... Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, টাইম চেঞ্জ করা যায়, তুই এগুলো এটা পাবি, তুই টাইম সুইচ করতে পারবি। কেন? রাত্রির মানে পরের দিন সকালবেলা হয়ে মানে সারা রাত তো আমি কাটিয়ে নিয়েছি না, পরের দিন সকালবেলা নেক্সট ইনসিডেন্টটা হবে হলে আমি তাই টাইমটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিলাম, একটু পরের দিন সকাল হয়ে গেল। দিস ইজ দ্য নেক্সট ডে, ঘুম থেকে উঠে গেছি। So, Shenhua... Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but
turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey, Beto! And hey! Person Paimon doesn't know? ক্যাটের পপ চকস ছিল মনে আছে? কিসে কিসে? কিটক্যাটের পপ চক। পপ চকস না তো। এটা রে ছোট ছোট বলের মতো পাওয়া যেত। ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দেখলাম ওটা এখন। কত বছর বাদে দেখলাম। ওগুলো পাওয়া যায়? হ্যাঁ। কোথায় পেলি ওগুলো? পেলাম। কিনে না গিফট কর না। Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment. I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto? You're joining the Jade Chamber? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed... Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. এটা একটা নতুন ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউস হলো এখন। Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, sorry, not sure we've met. Shenhua. I am there. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time,
I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my... Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Ta-da. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for— Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon, even folks who don't make it to the opera all that often. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kind. Sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter Iron and Subrosia. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. I'm really not sure. I'm sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pin... Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run it... Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the Divine Damsel of Devastation, I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. আমি
কি আর ফাইট করব না কারোর সাথে বাবা না স্টোরিটা ভালো এই ছোট জানোয়ারটা I একটা came ফোন to Mount করতো Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and Hello? so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. তুই তো বসেই ছিলি আমি বসেছিলাম হ্যাঁ না আমি 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 উঠে গেছিলাম একটুখানি আমি ওয়াশরুমে গেছিলাম Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. ডিসকর্ড খুলে বল 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 কই তুই ডিসকর্ডটা খুলেছি তারপর বল হ্যাঁ দেখ আমাদের টেক্সট চ্যানেলটা টেক্সটের দুটোই তো আছে একটা মুভি একটা জেনারেল কোনটা জেনারেলটি ডিসকর্ডে কইছেন তাহলে আমার স্ট্রিমটা পজ হয়ে যাচ্ছে তুই হোয়াটসঅ্যাপে কিছু পাঠালে পাঠা ঠিক আছে No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah!
এটা চকচক করছে আমি চেষ্টা কেন কালেক্ট করিনি চেষ্টা আমি কালেক্ট করতাম This should be enough star splinter iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Stand clear. Even better than I imagined. It's my lucky day. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch... Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Sabrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shen? Thank you, kind sir. We'll go. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. The remains of a god. In a band, does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right? The time frame certainly matches. So it seems we're in the right area. I suppose this will do. Huh. What's this? So... Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it,
She does behave rather like an Adeptus, and she is about the right... So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced in... Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng. Let's go back and tell Shenhe. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired Adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, It must have been so tough for you all the... Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part. So I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! We can't let someone else beat us to it!
wait until evening 17:30. Yeah, hello. কি মেয়ে কেন করলি ওটা দিবি এটা করবো না ভাই। ইস কি ক্রিঞ্জ ছিল কি না আর ওই অ্যানিমেটা দেখেছিস এর নাম That's everything we need. Let's head back and report in. সামনে যাও আছে Hyman's curious of Beto's তোর ছবিটা শেষ হ্যাঁ যাই হোক সামনে যাও দেখ দেখ পাশে যাও এই মানে পাশেই দেখ 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 দাঁড়িয়ে আছে তুই দেখ একবার উপরে দেখ ওই দেখ ও ভাই এই এটা খেল করে নি তো আমি কথা বলতে পারবো What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an adeptus, I should not get involved. But these things can be unpredictable. Only a single mountain lies between here. If things get out of control, সেটা কি আবার আসবে ও ওটা ওটা একটা হেভি সারপ্রাইজ আছে দেখ না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ নিগমাকে ডায়লগটা শুনবি শুধু তোর এখন জেট চেম্বারটা হয়নি না জেট চেম্বারটাই তো জেট চেম্বারটা এখন তো আকাশে ওড়েনি না এখনো না কতটা বাকি আছে Are they okay? বেশি বাকি নেই আর 5 This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? Shineke shei lagje bro. I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. সেটা আমি রিয়েলাইজ করলাম বাট কি বলতে চেষ্টা হচ্ছে সেটা আমি বুঝিনি Don't worry. আমি বলতে It won't take me too long. আসলে আমি নিতাম ওটা এই আমার স্ট্রিমে ঢুকে বসে থাক কোনো Much কাজ তো obliged, করছিস না Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the আমি তো বসেই Adepti? আছি আমার তখন থেকে স্ক্রিন টাইমিং অন করো ইউটিউবে আমরা অন করে রেখে যাবো আমার এখানে ভিউজে 0 বসে আছে I'll sort that out. কি আমি ভিউজ মানে ভিউজ মানে You got this then? দেখ তো ওখানে চেক করতে পারছিস না কারণ আমার এখানে চেক করতে ইচ্ছে না কত ভিউজ আছে না হচ্ছে না মানে ভিউজ Yes. আমার দেখাচ্ছে না কোন দিয়ে I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. তাই নাকি When we এই first শেনের met, I স্টোরিটা told you বেশ I ভালো came for the লাগলো Jade জানিস তো Chamber, not the contest. হেভি স্টোরি ওই ক্লাউড वाला জায়গাটা ফাইট করেছিস In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang built the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. না আমিও তো করছি এখন সবে ওয়াচটা এলো লাইক Without জালি রেখে knowing দিলা the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. ইউটিউব কি করে বুঝো আমার Now তো that ব্যাক our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. ওর পরে তো ইকোনমিটা আনলক করে ফেল ইকোনমি আনলক ভাই ইকোনমি আমার অনেকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে
Whew. The sigils are ready. তুই উইশটা Though কোথায় they বসে are in করবি? some আমি একটা respects- I've special finished জায়গায় বসে forging the করবো। things you asked আমি for too. সাকুরার সামনে বসে করব। সাকুরায় Let's কর go না, submit আবার them আরেকটা before someone জায়গা else আছে। gets there ahead of us. কোথায়? জেড চেম্বার। জেট চেম্বারে থাকতে পারবি তুই? হ্যাঁ, টেলিপোর্ট পয়েন্ট হয়ে যায় একটা। তাই? হ্যাঁ। আমি জেট চেম্বারে বসে করব, আমিও জেট চেম্বারে বসে করব। জেড চেম্বারটাই হয়ে যায়, ওইখানেই হয় ঠিক। জেট চেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ ভাই ওটা জেট চেম্বারটা না? হ্যাঁ। ওটা কি আকাশে উড়বে আদৌ? খেলনা। আমার 2 ঘন্টা লাগবে ফুল এক্সপ্লোর করতে এখানে। এখানে অলমোস্ট না, মানে লাইক স্টোরি অতটা এগিয়েছে না, সেই হিসেবে দেখতে গেলে আমি অনেকটাই হয়ে গেছে। আচ্ছা এই গানিও কবে আসবে? দেরি আছে ভাই। দূর Ningguang's little secretary. বেশে চেক We কর, found all the আমার তো materials. 17 দিন দেখাচ্ছিল। Oh, already? All three of you found them together. Okay. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winner. Oh yeah. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, আমার নাম Yunju, কখনো and কেন নেয় না Beidou. বলতো? What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber. Huh? Where's Beidou? Captain Beidou has some business to attend to. She... All right then. Guess we'll head on up to the... This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. এই যে স্পেলিংটা কিরকম ভাবে লেখা ছিল ওখানে? পাইমন না মাঝে এত ইরিটেটিং লাগে না? ভাই পাইমনটা না অনেকটা ফিলোমিনার মতন, জানিস তো? Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time... Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Paimon will ask the question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, an instinct for what is a good opportunity. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance,
You may seek employment here. I will pay you Bhai, at the Jade Chamber highest rate of remuneration. আমি বানিয়েছি ভাই এই নতুনটা Actually, Great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge... Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think মাঝে of সাঝে another আমার one. মনে হয় নিংওয়াং 5-star Lady ক্যারেক্টার না কেন Ningguang, do you think I can ever fit in না ও Liyue কিন্তু Harbor? 5 মতো কোনো কোয়ালিটি রাখে না দেখতে ছাড়া আর অ্যাটিটিউডটা ছাড়া Now that is an interesting question. Liyue Harbor is Attitude. very inclusive. As long as you Quality, respect the jai hoga rules abhi. here, you will not be turned away. অ্যাবিলিটি আছে So, 5 the স্টার key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging. ভাই সেনা কেনা ভালো বানিয়েছে ঠিক Yes. আছে To become fond of a Heavy place, She- to ভাই feel ওর part belly of it, button ছড়িয়ে দিয়েছে it always requires a reason. Perhaps someone you've met or something you've experienced here. তোর কাছে Or নিংওয়াং perhaps you নেই না? enjoy the না, atmosphere তোর of কাছে সুক্রোজ Liyue আছে? and you will become accustomed to it. না আমার কাছে ওই একটাই নেই In ব্যাস, short, মুখটা বন্ধ একেবারে everyone needs a reason to Single আছে? stay. দ্যাটস I ইট hope you can find yours soon. কোথাও আছে I see. Hey, what's going অ্যালবেডো on? আছে I just went to see Beto the আমার fleet কাছেও a little আছে। later than C4 expected. আছে। অ্যালবেডো আমার কাছে Turn. বেডো Do আছে you have a অ্যালবেডোর question for থেকে Ningguang? বেটার বেডো আমার কাছে আছে আমার C4 Me? বেডো আছে Nah, I ain't got any আমার হয়ে questions. যাবে ভাই কত She wish forced me to করবো help out, জানিস so তো? I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, বাট আমার ভেতর চাই don't forget what we talked about. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. ব্যাস Watch your ফাইট back. তো হবে Stay alert. Beto? Ningguang? What are you talking এই about? তুই দেখ এটা You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. দেখছো At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Tevat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! এই দেখ এই জেড চেম্বার উড়বে এই জেড চেম্বার উড়বে এই উঠছে এই উড়ে গেল Shit. এ ভাই মেরে ফেলেছিলাম তো একে আমি না এটা অন্য ভাই Right on cue. The Avenger of the Vortex, Byte. Who's that? Osial's wife. Oh. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Oh, bhai. Oh, bhai. Kachino ache. Oh, bhai. দেখেছি
নিংওয়াং কে লেজিট একটা 5 স্টার হচ্ছে ভাই বেডোকে লেজিট ব্যাডাস লাগছে কি বলিস তুই ডাবল অ্যাটাক কর All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! Got you. Oh my god. Never mind. Useless. Useless. Okay. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. আমার ফিলিং আছে একটা ভালো কিছু হবে Oh my god. Can you mark? Fire! Yeah, আমার কাছে লাইন স্লুপটা আছে লাইন স্লুপ কাচিং যেটা ইউজ করছে না 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 অ্যামস এখানে গান ইউজ করছিল গান ইউজ অ্যামস করবে ভাই কি ছিল ব্যাপারটা নিউয়াল লেজেন্ড 5 স্টার হতে পারতো What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. ওকে নিচে আসবে না ও উপর I থেকে may ফাইট be nearing করবে the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. দাঁড়া Retribution! Shit. 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 Transfiguration! My will embodied! ভাই মরে যাবে তো ভাই ক্যারেক্টারটা ভালো বাট জানিস তো অতটা ইউজফুল না যতটা আশা করি সাপোর্ট ভাই অ্যাজ আ সাপোর্ট ভালো অ্যাকচুয়ালি গানিউর সাথে না একে খেলানো যেতে পারতো গানিও আয়াকার জন্য বানানো হয়েছে ভাই আরে মালটা তিনটে পৌঁছলো সেই হিসেবে দেখতে গেল তিন মাথা হলো না তিনটে মাথাওয়ালা বউ আছে তোর আছে বিকি Absorption test. তোর আছে আমারটা একটাই আছে কবে হলো জানলাম না আমি জানতাম Covenant of the Deep. সুইচ করে তুই গেছে ডিলুক কে দে অ্যাটাক ওর ইয়েতে পাবি তুই একটা নরমাল প্রেস করবে একটা হোল্ড করবে তাহলে তো দুটোই বাফ করবে প্রেসটাই কি বাফ হয় হোল্ডে কি বাফ হয় আমি ক্লিয়ারলি বোঝা তো প্রেসটা মানে নরমাল চার্জ অ্যাটাক আর হোল্ডে মানে এলিমেন্টাল স্কিল আর বাস ওকে ওটা অপোজিট হতে পারে
ব্রেস Take your true form. গোল্ড এবারে পেনেটেরা Teamwork is dreamwork. Without react. Hold the line. Damn you! এইসব সময় না খুব পরিমাণে লাইফে পেইডও দরকার ছিল আমার, জানিস তো? সব মারতো, আমি ইটিভে ধরে রাখতাম, ওরই ফেটে যেত একটা হালকা করে। পিকতে পিকতে হেডশট আমার মারতে বের আমার মায়ের সাথে মনে হয় আমি অ্যাসিস্ট কেন মানে এরকম টাইমে না কানিও লাগে কি এরকম টাইমে My will embodied. Unleash. আসছে তো গান আরে না কবে আসবে? এর তো একটা ডাউন। আমারও তোর গ্যারান্টি দেয়। আমার একই আমারও তো আমি 10টা স্ট্যান্ডার্ড ফ্যানা করে নেবো, তুই কি বলিস? আমি না বলছি তোর গুড, এই সাপোর্টটা আমার দরকার লাইফ মোটিভেশন হিসেবে। Let's light it up. ভাই বুঝতে পেরে আমার ওটাই, আমার যে কোনো 5 স্টার একটা না ওয়েপন হলেই হবে। কি একটা ফুল ব্রেস্টন বাজাই। Obey. সে না স্টোরি এমন ভাবে বলেছে, এমন ভাবে সব দেখিয়েছে না, লাইক লেজার ডিপিএস ভাইব দিচ্ছে, তারপর যখন আসলো না এদের সাপোর্ট খুব কষ্ট মরবি না ওটা। আরে না স্টোরিটা কিন্তু এমন বলছে ডিপিএস মেরিট দেবে একদম। Unleash. Take your true form. Allow me. এটা আল্ট রেট আল্ট পয়েন্ট এই আল্ট কাউকে কোনো রকম ভাবে কি বক বক দেয়? Do your master's bidding. আর ডিলুক মরবি না, ডিলুক মরবি না। চ্যাট Let's move out. Rest and rebuild. There can be no মরে গেল, এরকম ভাবে হয় না। ইউজ ও অ্যালি ফ্ল্যাশ ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ লেভেল 90 করেছিস? আমি করি এটা দেখি লেভেল 90 করা আছে কি দেখি। হ্যাঁ এটা সব লেভেল, এটা লেভেল, এটা অ্যালি ফ্ল্যাশ লেভেল 90 করেছিস? নে দাঁড়া দেখছেন, দাঁড়া তো Seems like that dog's sitting right there. Sure, that's the one. Else you're playing the whole time? এ কটা বাজে দেখতে তাড়াতাড়ি দেখ না 9:30 আমার খাবার অর্ডার দিতে বলেছি। ওই জন্য
ভাই এ তো নিচেও নামছে না, আমি কাকে মারবো? ওই ওই এইটাকে মারবি সেটা। I'm going in. Where did I go wrong? Manifest. Obey. কে চালাচ্ছি সেটা? জাগর কপিরাইট কপিরাইট পড়বে কিন্তু এসব চালালে। আরে পরবর্তীকালেও যদি কেউ দেখে, আজ থেকে 90-80 বছর পর যদি কেউ দেখতে চায়, সে দেখেই বলবে যে না কপিরাইট। মরে গেছে, মরে গেছে। না একদম না, ও মরে This গেছে। place is unstable. It is too risky to continue pursuing. পাই মানে বহুত কাঠি, কিছু করতে কিন্তু পারে না, আজ অব্দি কিচ্ছু করে না, কিন্তু কাঠি করবে। লেজিট ভাই। বহুত না। I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. তাই না? ভালো করে Don't worry. আমি আসবো। She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere এই else. সব সময় জঙ্গলি কি করে? How did things go underwater? ওনা আরকন? ও এইগুলোকে It's been dealt with. She was injured before entering the water. জঙ্গলি আসতো উপর থেকে It মিটিয়র didn't take ছুঁড়ে too much মারতে, লোক effort to মরে finish যেত, the সিম্পল job. কনসেপ্ট। Good. So the crisis has been জেট safely চেম্বারে ছুটতে averted. হতো তাই না? অ্যাকচুয়ালি ও যদি জেট চেম্বার When ছুঁড়ে you মারতো, visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. পিছনে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. আমি যদি কোথাও টেলিপোর্ট করে দিয়েছেন, আমি থাবড়ে দেবো Thank নিংগংকে you. এবারে। How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. ফ্রি ক্রেডিট খাচ্ছি। On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate. ভাই আমাকে বোঝা ট্রাভেলে but কি don't let সুন্দর your guard সবাইকে down. ইমপ্রেস করে নিতে পারে। If she বিগি, Yes, তুই ma'am. কি করছিস? You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista এমন করছেন ও and একা find করেছে oneself সবকিছু। compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully, this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. তাই নাকি? In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh,
They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. আমি এই জায়গাটা কেন আজ অব্দি ম্যাপে মার্ক করিনি কি কত দামি জায়গা ভাই আমারে মরে গেছিলাম না ভুলে গেছি আরেকটা কেন এতগুলো ভাব না যতটা রেটে এখানে অর আছে অতগুলো রেটের যদি কোর ল্যাপিস থাকতো সুখ চলে আসতো লাইভে বলিস না আমার লেজেন্ড আমি ভুলে যাই রোজ সংগীত না গ্রাইন্ড লাইভে প্রচুর কোর ল্যাপিস লাগতো ওটা খুলেছি আশা করি এই জেড চেম্বারটা কি ওখানেই তাহলে পার্মানেন্ট হয়ে যাবে নাকি তো বেসিক্যালি আমি এখানে জেড চেম্বারে আকাশে উড়বে না Everyone's already seated. এটা উড়ন্ত জেড Hyman's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! এদের শোটাতে এক্সাইটমেন্ট আসে কোথা থেকে বলতো একটা সাগু সাগুর তো এত এক্সাইটমেন্ট লাগে না ওর জেগে থাকার কোনো রিজন লাগে না ও জাস্ট জেগে থাকে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইট ও জেগে থাকে কি দেখতে করেছে ভাই অ্যাকচুয়ালি এই নাইস শোন না স্টোরিটা শোন চাইনিজ অপেরা স্টোরিটা শোন নাইনটেল ফক্স
披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，倡议诸位。না অতটা খারাপ নয় ট্রাভেলার থাকবেই স্টোরির মধ্যে彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the divine damsel of devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to... Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. আমার নামটা নিয়ে নিক ভাই একবার This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chat. খারাপ লাগে We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhua's back to her old self again. Hey, what are you doing? Together. থাবড়া উঠে থাবড়ালো না Jade Chamber is mine. এ শেষ কি স্টোরিটা এখানেই হ্যাঁ এবার শেষ চ ভ্যালো খেলি বুঝি ভ্যালো খেলবি দাঁড়া এটা কালেক্ট করে নি আর একটা লাস্ট ডোমেন মেরে নি তারপর সে ভ্যালো খেলবো ভাই একটাও কি আমি এটা পাবো না কি বলে স্ট্যান্ডার্ড উইশের কিছু আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড উইশের কিছু লাগবে এটা কতটা বাকি আর অনেকটা বাকি Ad Astra. হ্যাঁ পিটি দেখি Thank you for complete. আর আমরা ক্যালকুলেট করি আমরা বসে পিটি ক্যালকুলেট করি আর সব কটা জমলো দেখি ভাই এটা কতগুলো ছিল আর এটা আমার 100 ছিল 100 উপর ছিল সেটা আমার বেশি আছে তাই না আমি নাটক করেছি জীবনে এই শোন না কিনে নেবো না এটা দিয়ে মেইন ফেথ গুলো কিনবি এটা দিয়ে পরে কিনতেই পারবি আমার আপাতত না খুব হাত পা চুল করছে আমার একটুখানি না জমে যা এটা জমে যাবে উইশ করব যেদিন আমার আরে যেদিনকে উইশ করব অত দিন অবধি আমি ওয়েট করি কি আমার হিস্ট্রি অবস্থা দেখ 6টা মানে অত দিনে ভাব না এটার থেকে একটা 5 স্টার পাবি ওই দিনকেই 18 6 7 8 9 10 11 ওকে 11 মানে 66 67 এখানে হয়ে আছে 68 এ আমি একটা লাস্ট পেয়েছিলাম
68 পেয়েছিলিস, 67 তো তোর এখনো 13 খানা। মানে 10টার বেশি লাগবে। 10টাই লাগবে, 10টাই ধর, তো এই 13 খানা আমার এখানে 3টে আছে। আমি একটা এসব ব্যানারে করছি। 3টে প্লাস 95 98 100, হ্যাঁ 100টা আছে তো। এই ভ্যালো খেলি, ভ্যালো অন কর, যে খেলবি ভ্যালোটা অন কর। আমি একটা শুধু এটা করিনি, এটা কতক্ষণ বাকি? আর 2 মিনিট, দাদা 2 মিনিট মধ্যে একটা এটা মেরে নি, ততক্ষণ। এক্সপেডিশন রিওয়ার্ড কালেক্ট করবি না? হ্যাঁ তো না। Add Astra episodes. ভাই এদেরকে দেওয়া যাচ্ছে না কেন? কি কায়া চলে যাচ্ছে না? এক্সপেডিশনে আছে তাই। আরে এক্সপেডিশনে ছিল, দিয়ে দিতে পারবি আবার। আমার তো টাইম আছে না। কালেকশনের অবস্থা দেখি। টেম্পটেশন অনেক আছে আমার কাছে, সব ভুলভাল জিনিসপত্র প্রচুর আছে আমার কাছে। আমি কোনো আশাও করি না আমার কাছে এত গোল্ডেন জিনিসপত্র থাকবে, জানিস তো? বিকি একটা টাইম যখন স্টার্ট করেছিলাম এই গেমটা, 20 কিসে আটকে আছে? এই মা 14 অ্যাটাক আছে, বাট না ইউজলেস। এটা ভালো। এটা দেখ কোনটা? ইএম কাকে দিবি? সুক্রোস? কাজুহা সুক্রোস, বাট কাজুহা পেনে কি? আর কাজুয়ার কোন ক্রিট ড্যামেজ ক্রিট লাগে না কেন? কি ওর আল্টো ক্রিট করে না? ওর ইও আমি জানি কাজুহা পুরো ইএম বানাবো ওকে আমি। এটাই তো ভালো। কম্পি খেলবো, এটা ভালো আছে। আমি সুক্রোসকে আপাতত এটা দিয়ে রেখেছি আমি, কারণ আমার 4 পিস ভার্ডিক্ট কমপ্লিট করতে হবে। আমাকে ভার্ডিক্টটা অনেক কয়েকটা করতে হবে, অনেক। তো বেডোর ওই ফেদারটা রেস কর না। এটার কি না ভালো কিছু রেস করলে এটা করে দেখি। বানাচ্ছ যে আরেকটা তো আর্টিফ্যাক্ট করবো, যদি বাই চান্স একটা ভালো আর্টিফ্যাক্ট এটা বেরিয়েই যায়, এটা কতক্ষণ আর হয়ে গেছে। এটাই যারা ভালো আর্টিফ্যাক্ট বেরিয়ে তাহলে সেটাই গ্রেস করে নিতে পারবো। এ কবে দেবে রে ফ্রি 4 স্টার ক্যারেক্টারটা? সব যদি গানিউর টাইমে দেয়, যাওয়ার কি কোনো দাম নেই? জানি ভাই, যাও তো পুল করতে পারে না, আমার ফেভারিট ক্যারেক্টারও। কোন না কি আটকেছে? না কেন জান ভাই, কটা ডিপিএস তো গানিউ কি দিলে? গানিউ কি সাপোর্ট? তাই জন্যই তো বলছি, কটা ডিপিএস করবে? দুটো ডিপিএস কিনবি। জংলিং নিয়ে কি হবে? জংলিকে নিয়ে কি বা হবে রে? জংলি লাগবে আমার কাছে, তো লাগবে ওদের শিপ লজ্জা করে না নাকি? ওটা জংলি শিপ কি? ওটা জংলি শিপ। জংলির আওয়াজটা না কেমন ফিল একটা ভাই, স্টোরি হিসেবে কিন্তু হুতাও জংলি শিপ। হ্যাঁ Barbados, guys. Hajartar ki damage. I swear by my sword. Fire, hands on fire. Time for retribution. Legs up. Unleash. Wind, hear me.
মরেনি? These are the heart of the অ্যাকুয়েলিয়া ছিল না জিনটার কাছে? হ্যাঁ হার্ট আরে আর যাই তো যেই সময় না আমি গানের জন্য অ্যাকচুয়ালি এই সেটটা গ্রাইন্ড করছিলাম একটাও এটা পাইনি হার্টস অফ ডেপ দিয়েছিল তখন আমার এখন আমি এটা হার্টস অফ দিয়েছি আমাকে এটা খুব বাজে একটা গেম কোনো গাছা বাজা না মাইন্ড গেম খেলে এটা বাজে একটা গেম না ভালো গেম কি বলিস ছি এরকম বলতে নেই আমরা আরে আমি বলতেই পারি গেমটা বলতেই পারি কেন কি আমরা তারপর আবার পরের দিন খেলবো ওটা হ্যাঁ তুই বলবি না আমাদের পুরো মাসে মনে হয় আমাদের মিয়াইও কিনে নিয়েছে সিরিয়াস আমি মোনাকে আপাতত তোর একে যা বিলটা দেবো এর নাম বল ওয়াটার বয়কে সেটা বানাচ্ছি এটা এটা একমাত্র আমার কাছে না ভালো একটা আছে ক্রায়োর এটা রেস ভালো না এটা তাও ভালো কি বলিস ইয়ার আছে রেস স্কোর এটা ইয়ার আর ক্রিট রেট যদি করে তাহলে এক সেটা দাদি এটা 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 16 অফ ইয়ার বা ক্রিট ওটা আমার কাছে 5 মিলিয়ন মোড আছে জানিস আমার কাছে এটা কত আমার কাছে 2 মিলিয়ন না 24 মিলিয়ন আছে 24 মিলিয়ন 24 মিলিয়ন হলে কি সুখ চলে আসে করতাম তারপর চলো ওয়ান্স মোর ইজে করেছে এনার্জি বলছে না ভালো সেট এটা আমি ফুল রেস করি বেনি বয়কে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি চার্জ দিতে লাগবে আমার বেনি বয়ের কাছে কোনো এনার্জি রিচার্জ নেই বেনেটের অবস্থায় এর এনার্জি রিচার্জই কত হয়েছে টোটালে এখন অবধি 167 আরো বেশি লাগবে বেনেটের কত আছে বেনেট তো তাও বিল্ড আমার বেনেট তো বিল্ডই হচ্ছে না ওই বিল্ডার করা আছে মানে অনেক বেনেটের এখানে পাইরো ড্যামেজের জায়গায় তো আমি এইচপি দিতে হবে একে একটু ও তুই তো ফুল সাপোর্ট বানায় আমি তো ডিপিএস বানাচ্ছি আমি তো ফুল সাপোর্ট বানাচ্ছি এখানে একটা তোর কি বলে এইচপি দিতে হবে ভালো একটা এইখানটাতে একটা এনার্জি রিচার্জ দিতে হবে ভালো একটা এতে এইচপির কোনো আছে কিনা আমার কাছেও দাঁড়া নোবলেস থেকে একটাই আছে সেটা জিও ড্যামেজের কপাল আমার এই যে জিনকে দেওয়া আছে বাট খুব বাজে একটা সেট অনেক বাজে ইএম আছে প্রচুর ফেদার পেয়ে গেছি আমি এই একটা এই একমাত্র ফেদার যেটা আছে একটুখানি এইচপিতে রোল করেছে খুব ভালো এটা একটা ভালো ফেদার বাট খুব একটা রোল করেনি সেরকম এটা খুব বাজে একটা সেট এখানে আমার ডাবল এইচপি সেট লাগবে ডাবল এইচপি এটা ডাবল এইচপি পাওয়াই মানে একটা পেলে পরেরটা পাওয়া ঠিক আছে চ ভ্যালু অন করি চ দাঁড়া ঠিক আছে আমি এটা তো অফ করি कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता ভাই মেহেন্দি আসবো না মাইনাস মেহেন্দি আয় না পিগি তুই কোনো মাইনাস আজকে তিনজন আছি তো যেটা বলছি কর মেহেন্দি আয় You trust me না brother? No, never. ক্যারি হয়ে যাস। না কোনো ইচ্ছে নেই। তুই ক্যারি হোস।
কোনো ইচ্ছে নেই। 5টা কিল করবে তারপর আশা করবে কম্পিদের কালকে সিলভার দেখেছি উঠবে। কত কে কিল করেছে, কালকে দেখেছি আমি কত কালকে কে আমি কিল করেছে। খেলছিলাম না তাই। ও তাই খেলতে থাকছিলি তাই তোকে নাকি? তোকে রেনা ওই অপোনেন্ট রেনাটা রুল করছিল লেজিট তোর উপর। তাই নাকি? হ্যাঁ অপোনেন্ট রেনাটা না স্মার্ট ছিল, ঠিক আছে। তা যাই আমি হোক কি রুল করছিল তোর উপর। ভাই তুই সিলভার না, থেকে ব্রোঞ্জে খেলছিস, তুই লজ্জাটা করে নে। ও প্ল্যাটের প্লেয়ার কথা ছিল, বলবি না একদম বেশি, ঠিক জাস্ট আছে? ও একটা হাই প্ল্যাটের প্লেয়ার লেভেলের। ছিল। ভাই আজকে আমার একটা আনরেটেড খেলছিলাম, যেখানে অপোনেন্টে একটা যেখানে ইমমর্টাল রেজ সবাইকার এসছে। যেখানে সবাইকার তোর 7টা 8টা কিল ছিল, সেখানে রেনার 20টা কিল ছিল ভাই। ঠিক আছে। এ ভাই এটা কবে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে ভ্যালোরেন্টে? কোনটা? এই দেখ 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 দেখ। তুই স্ট্রিম করছিস না এখানে আর আরে তুই নর্মাল ইউটিউবে স্ট্রিমটা দেখ না, ডিসকর্ড থেকে আমি বেরোচ্ছি, তোর ঢোক এখানে, ডিসকর্ড থেকে আমি বেরোচ্ছি। ডিসকর্ড থেকে আমরাও বেরোবো দাঁড়া। ঢোক ঢোক ঢোক, ভ্যালোতে ঢোক। আর ইউটিউবে দেখ একবার স্ট্রিমটা আমার। এটা কিরকম একটা দেখতে ওয়ানটা। পয়সা নেই পয়সা নেই পয়সা নেই। Let's go and do some practice. Ish. Ish. Chi 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 chi. Ish. আজকে একবার হাঁটবো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। বলো বলো বলো। তোর মেইন অ্যাকাউন্টে কি গ্লিচ তোর পপ, অ্যাকাউন্টে দিয়েছে? গ্লিচ পপ আমার বুলডগ দিয়েছে। আমার মেন অ্যাকাউন্টে গ্লিচ পপ, আমি অ্যাকচুয়ালি বুলডগ চালাই। আমার মেন না। অ্যাকাউন্টে গ্লিচ পপ এটা দিয়েছে, কি বলে তোর জাজ। এ শোন না, ওসব টাকা নষ্ট না করে আমার গ্লিচ পপ ফ্যান্টম কিনে দিস। তোর কাছে একটা ফ্যান্টম আছে, তোর লাইফে ফ্যান্টম লাগবে না। এই চ দাঁড়া দাঁড়া আমি একটু রেঞ্জে ঢুকি। রেঞ্জ ঢুকতে হবে না, স্পাইকটা সে ঢোক, একটা স্পাইক খেলে নিই, তারপর কম্পিতে ঢুকবো, কোনো এ চাপ ভাই আমি কিনি না। এই না। আমার এটা কিনে দিস শুধু, তাহলেই হবে। এ দেখলি 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 আমি যেটা তোর বললাম নাইফটা। হ্যাঁ নাইফটা দেখলাম। কেমন ডান্ডা ডান্ডা ডান্ডার মতন ভাই, ধাপ করে মাথার মধ্যে মারবো, কারোর মরে যাবে, সেরকম একটা কনসেপ্ট। এ ভাই এটা কি হয়েছে, আমার মাউস চলছে না কেন? ভাই মাউসে প্রবলেম করছে, এতটা ছোট মাউস তোর চলবে কি করে? আবে না, উল্টো কাজ করছে মাউসটা। মাউসটা যদি বড় হয় তাহলে তো চলতো। দেখ ইনভার্টেড মাউস করা আছে, সেটিংসে যা ইনভার্টেড মাউস করা আছে দেখ। কোথায়? সেটিংসে যাও,
হ্যাঁ গেছি। দেখো ইনভার্টেড মাউস বলে কোনো নিশ্চয়ই একটা অপশন থাকবে। কোথায় আছে সেটা তো বল। দাঁড়া, আমার ভুল করে হয়তো হয়েও যেতে পারে। সেটিংস, এবার ইনভার্ট দেখ, সেটিংসে যা, জেনারেলে যা, দেখ ইনভার্ট মাউস বলে একটা অপশন আছে সেন্সির নিচে, এই যাবি। সেন্সিন, ও হ্যাঁ, কানা ও হ্যাঁ অশিক্ষিত। ঠিক আছে। আরে আমার হঠাৎ করে অটোমেটিক এ শোন না, বেরো না, একটা স্পাইক খেলি তারপরে যাও কম্পিতে ঢুকে যাই। দাঁড়া একটু দাঁড়া, আমি খেতে যাবো, আমাদের দুটো স্পাইকই খেলতে হবে এখন। আমি কিক মারছি তোকে। আবে করিস না, একটা আনরেটেড লাগা না, আমার খেতে থাকবে একটু পরে। ঠিক আছে তোকে কিক মারি না, বেকার ব্যান খাবি তার থেকে তো না, বেটার। করিস না, করিস না, একটা আনরেটেড লাগা। এই একটা প্লেয়ার ডাকছে, ওটা দুজন আছে, ডেকে নেবো? না যাই না, মিস্টার মানাস। না ডাকিস না, তিনজন আছি, তিনজনই খেলবো। বেসিক্যালি তিনজনই হারবো। তুই যদি তাই বলিস তাহলে তার কিছু করার নেই। তোমাদের খেলতে হবে, ঠিক আছে? ওই দুটো কিল করে বসে থাকলে দুজনের মধ্যে কারোরই হবে না। আমি দুটো কিল করে বসে নেই। তুই দুটো কিলের বেশি কখনো করিস না বিকি, মুখটা খুলিসই না জাস্ট। কালকে দেখেছি আমি তো খেলা ভাই, আমার হিস্ট্রি চেক করে দেখ। কি বাজে ম্যাপ। আরে ভালো তো অনেক এসব ম্যাপ করে থেকে অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাকচার আমার ভালোই লাগে না। Wherever they run, I will find them. বাহ, লজ্জাও করলে না ইনস্টল করে নিতে তোদের। বাইন্ড চেঞ্জ করেছে, প্রান্তিক তোর অ্যাকাউন্টে খেলছিল। কার অ্যাকাউন্টে হতে পারে, প্রান্তিক তোর অ্যাকাউন্টে খেলছিল আর কিস গুলো আবার চেঞ্জ করেছে। বাইন্ড ও পারবে না, আমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো। ও পাসওয়ার্ডই চেঞ্জ করে দিয়েছে। আরে সেটা জানলেও কত কষ্ট পাবে বলতো। এই শোন না, একটা না কফি মাগ আমি সেলে পাচ্ছি। এই কিনে দিন কফি মাগ কিসে পাচ্ছিস? না সেলে পাচ্ছি। এই অকারণ খরচা করা বন্ধ করবি, তোর কি লাইফে প্রয়োজন আছে কফি মাগের? না হ্যাঁ আমার রাত দরকার খুবই, তোকেই তো বলেছিলাম। এ পিকি মনে পড়ে আমি আর তুই একটা বার্থডেতে কটা জিনিস দিয়েছিলাম ওকে। হ্যাঁ ওই মাগ না, ওই ওরম মাগ না, ওটাতে কফি ঢেলে খাওয়া যায় না। হজরটা যেরম ওরম। আমার টাকা নেই এখন, তুই লিংক পাঠিয়ে রাখ, দেখে নেবো। 350 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ভাই 500টা। আরে পিকি 50-50 করবি? সেল চলছিস চামার। Owls, hawks. What the hell? The sky's crowded nowadays. অর্ডার করে দেন তো 50 দিয়ে দেবো। এ ভাই পিংয়া তো হাই দিচ্ছে কেন? আমার ন্যাকাম করছে, পিং প্রচন্ড হাই দিচ্ছে। ন্যাকাম করছে, দেখ একবার পিনের অবস্থাটা। সে তুই ওটা বাহানাই এখন তোকে দিয়েছি, কম্পিউটার তুই ছড়াবি যাতে আমরা কিছু না বলতে পারি তোকে। সব বুঝি রে পিগে, এসব ট্রিক আমিও করেছি তোর বয়সে। Scanning ahead. আমার দ্বারা রিভিল করা হবে না, আমি বুঝে গেছি। এবি ঘোষটা দে না, ঘোষটা দে না, তুই ঘোষটা দে না, তুই ঘোষটা দে। আর আমি ল্যাগ করে আটকে রয়েছে, ওই জন্যই বলছি ঘোষটা দে। না তাও দেবো না। এমন তো না যে মেরে উল্টে দিবি, আরেকজন তো এফকেই আছে পুরো গেমটা। ওনা আমার কিল নিল না, বট। Enemy spotted. Hawk out. Blinded. Here. আবে কে? Revealing area. ও দেশ কাই করছে এটা, আইবো। খুব বাজে শক ডাটটা, খুব বাজে শক ডাটটা। এ মা পিকি ছড়াবে। ও হো কম্পি খেলবে ভাই, ল্যাগ 30 seconds left. কম্পি খেলবে। আমার ল্যাগের অবস্থাটা দে।
আমার ল্যাগের অবস্থা ছেলে কম্পি খেলবে আবার লজ্জাও নেই শরীরে না না আমি একজন এফকে আর একজনের এটা হচ্ছে এম এর অবস্থা এরা নাই খেলবে কম্পি এম এর অবস্থা আমার টিনের অবস্থা কথাই বলিস না রেনা 93 আছে কাকে বলছিস কে শুনছে তোর Last player standing. এফকে লিখে দে বড় বড় করে এফকে আমার রাতে Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. अभी घोष के Need a drop. খেলতে পারবে না কিন্তু ড্রপ দেবে না তোকে কেন ড্রপ দেবো না কারণ আমি খেলতে পারি আর তুই বট কার কি বট কে বট তুই কথা বলিসই না এরা একজন এফকে চলে যায় আর একজন এম করতে গিয়ে তো একদম ছড়িয়ে উল্টে দেয় একটা রিভিল চলে যা ভাই একটা রিভিল চলে যা মানে রিভিলও করতে পারিস না তুই তার উপর বলছিস তুই তুই এক সোভা খেলবি আমি সোভা খেলবো কোনোদিনও বলেছি সোভা আমি জাস্ট খেলি ফিল নেওয়ার জন্য বিগি আমি হেডশট মেরে ভাই পাওয়ারটা দেখ Viper tagged 104. One enemy remaining. Scanning ahead. Shock dart. আমি মারছিলাম তো এই Shock dart. They think they put us in the dirt. La 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 Find la out la we la weren't la. buried, just planted. আমি মারার চেষ্টা করলাম বাট আমি জেগেও মারতে Reloading. পারলাম না Reloading. ডিনার করেন ডিনার কর আমি এখান থেকে তো রিভিল সাইট অবধি দিয়েই ছাড়বো আজকে দেখ Let's take what they have. কারো এখানে আপ করে আমার ইউ ডোন্ট টিচ মি Scanning ahead. Spike dropped. রেচিস রিভিলটা পড়লো না ওটা পড়েছে ভাই ব্লাইন্ডের মাঝখানে মরে গেছি আমি যা আমি মারলাম না কেন কি বট টাইপ পেয়েছে আমার খেয়ে নে আরে শট অন্য লেভেল what a bot ভাই Last player standing. দেখ ওই নাম কি জানো কেও 101 খেয়েছিল ওটা হেডশটই ছিল এই তো ওটা কি করে লাগলো ফ্লুকে মেরে দিয়েছে বলে কে এ আমাকে গান দে এই শোন না আমাকে ফ্যান্টমটা দে Reloading. Need a drop. গিভ মি ফ্যান্টম না তোর ওনি চাই না এখন আমার এপি কি বল ওনি চা ওকে Revealing area. আরে এটা একটা কেট থ্রেড ছিল না Found one. We don't talk it. Found one. ভাই কি ল্যাগ করছে অফ তো দিয়েছি সে আমার পিনটা চেক করতে থাক তাহলে 90 দাঁড়া আমি আসছি আমার খিদে Our spikes down. কম্পিউটার থেকে Spike down. B. One enemy
remaining. তুই যদি এই পিং এর অবস্থানে এদেরকে মারতে পারিস না, এরা আলাদা লেভেলের বট প্লেয়ার। তাই তুই কত বড় বট ভাব? আমি তো খেলছি না তাই। I will put their Viper down. It is mercy. Need a drop. Viper, drop me, Viper. Viper, drop me, please. Viper. আমি লেজে রিস্টার্ট করে তারপরে আসবো। Viper, drop me. Hey you, Viper, drop me. এ তো এবার শক ডট খাবে, কিচ্ছু করার নেই। I got there, Ozzy. আর আমাদের একটা প্লেয়ার কি এফকে পুরো ম্যাচ কাটাবে? ও এফকে তেই লাইফ কাটিয়ে দেবে। Scanning ahead. Viper, why didn't you drop me? Why don't you drop me, bro? Tell me. ফায়ারটা কোন আমার ফায়ার May I die? Put down. Put down. Cat! আমাদের স্কাইটা তো আলাদাই নেশা করে ভাই। আরে স্কোপিং করো, এতটা বাজে কে মারে? $30 seconds left. Hawk out! Ended. Last player standing. 10 seconds left. মরে যাবে ভাই, এরা পাবজি খেলছে, স্কোপিং করে স্প্রে ডাউন করে রিকয়েল কন্ট্রোল করবে, এরা জাইরো মারবে, জাইরো। চলো খেলছিস না, ড্রপটা তো দে আমাকে। Need a drop. এ আমাকে এটা দে না। Thanks. থ্যাংক ইউ। Reloading. Reloading. বাইরকে বল না আমাকে বাই দিতে। বল, যা বল না, যা তোর ফেভারিট ক্যারেক্টারটা যা বল। Let us hunt. আমার নন ম্যাচ ফেভারিট ক্যারেক্টার। আর Welcome to my Revealing area. world. রিভিল গুলো কোথা দিয়ে শিখেছি এই ভাই? ড্যাডি রিভিল সব ড্যাডি। আমার দেহটা যেন না মরে যায়, হ্যাঁ প্লিজ। Deploying drone. পিকি, আমার দেহটা যদি মরেছে না, তোর কপালে কষ্ট আছে, বিশ্বাস কর। আরে ভাই ভাই ওপরে কেন গানটা ফেলেছিস? গানটা তো নিচে ফেলে দে ভাই। Revealing area. ভাই ল্যাগ না বললাম এটা তো। এই রিভিলটা ভেতরে পড়লো না? ও Last player standing. Spike down mid. আমরা এটা নিয়ে কোনো আলোচনা করব না, ঠিক আছে? আমরা এটা নিয়ে কোনো আলোচনা, আমার পিং ওর থেকে কে মেরেছে আমায়, আমার পিং ওর থেকে বেশি ছিল, তো ওই জন্য আগে মারতে পেরেছে। 30 seconds left. কত কত আহ বেশি? চুপ। পাবজি প্লেয়ার গুলো তাও মেরেছে। ভাই আমি কেন একটা কিল করেছি? সেটাই, পিকে আমাকে অপটা দিত। We know what we're doing. Trust each other and পিকে walk আমাকে the অপটা talk. দিত। Thank you. Need a drop. চল করছি, আয় আমার সাথে। তোকে আমি দেখাচ্ছি করে খেলে, এদিকে। না আমি তোকে বাইরে দিচ্ছি, তুই আমাকে স্পেক্টার দে তো। আমার না স্পেক্টার না, শেরিফ দে আমাকে। পিকি শেরিফ জানিস তো কারা চালায়? Thank you. তোর মতন বটরা at least চালায় না। যাদের এম হয়, তোর আছে? তোর মতন বটরা at least চালায় না। Scanning ahead.
আমি দেখবো আমার এরকম এরকম শেরিফ চালাতে হয় জানিস তো? আমি দেখিনি কিছু, বুঝে গেছি। You will not kill my allies. নে নে পিছে পিছে বট জাগো নে তো তো নাইসটা বলতে তুই যা খাটলে না পিকে, বিশ্বাস করে আমার খারাপ লাগলো। এই আমি কি আরে আমি ইচ্ছে করে ওদেরকে জাস্ট আমি ভাবাতে চাইছি যে ওরা জিততে পারে এখন। ওরা যদি এখন রিয়েলাইজ করে নেয় যে ওরা জিততে পারবে না, ওরা তাহলে গেমটা থ্রো করা শুরু করবে, সেটা আমি চাই না। আমি চাই ওরা নিজের ফুল পটেনশিয়ালে খেলুক আর তারপরে আমি ওদেরকে হারাই। বুঝতে পারছিস তো? ডায়লগে শুধু ভালো লাগে। ওর রাইট সাইড দিয়ে একজন আসছে, ও মরে যাবে এক্ষুনি। ও যা স্পিডে স্কোপিং করছে না, বিশ্বাস কর। পাবজি পাবজি ভাই কথা বলিস না ভাই, তোর থেকে বেশি কিল করেছে। তোর থেকে তো আরো বেশি কিল করেছে। আরে আমি তো ডুয়েলিস্টই নই। Show me where to go. আমার কিল করা উচিত না। আমার পিন নাই। এই ঢপটা কাকে দিচ্ছি? সে 2 বছর ধরে শুনে যাচ্ছি সেম ঢপ। 2 বছর ধরে ঠিক হলে তো তুই শুনবি না। Reloading. Reloading. শরণদেরকে দেখা কি করে শেরিফ চালাতে হয়। তাও তোর কি অরিজিনটা আছে? অরিজিনটা চাপ তো। Need a drop. Thanks. ভালো হয়েছে তুই আগে আমাকে দিয়ে নিবি, প্রথমে আমাদের ছেচরাম করে। জানতাম দাঁড়িও। Revealing area. আমার কাছে লাইন নেই। আমার কাছে লাইন নেই। Enemy spotted. বাহ, খেলাটা শিখে গেছিস তার মানে বিকি। ভাই কি ওটা বট? আমি না ল্যাগ করে গেছি। Someone's in defender spawn. To be honest, আমি ল্যাগ করে গেছিলাম। Blinded. হ্যাঁ তুই দেখ আমার তো ভালো। ও জোটা দেখ। Scanning ahead. Found them. One enemy remaining. Game sense আছে। চাই না। কমেন্ট সেন্স আছে। Last player standing. নাই অপার আছে, আমি কি আমি খুব বাজে খেলছি ভাই, বিশ্বাস কর। খুব বাজে খেলছি। আমি একদমই কম্পি খেলার মতন রেডি নই। আমার কোন ফিলিং আসছে ভেতর থেকে, আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না। 2 মিনিটের জন্য ভুলে না দেখতে ভালো খেলছিস। As much as this world 2 মিনিটে ভুলে যাবো। it's mine. দেখি ভালো খেলছিস। Defend it. ও আমাকে অরিজিনটাতে আমি একটু ট্যাপ প্র্যাকটিস। আমাকে এটাতে অরিজিন। Need a drop. Thanks. Help a girl out, would you? Need a drop. Thanks. বাহ, Attackers win. ও তো তোর ভয় সারেন্ডার করে ভাব আমি জাস্ট বললাম যে আমাদের ট্যাপটা প্র্যাকটিস করে ভয়েস সারেন্ডার করে দিল। আরে বোঝ এগুলো পিগি। চারটা কম্পি লাগিয়ে দি। না লাগাস না। কেন? আমি কি করে খেলবো? আমি খেতে যাবো। তো কম্পি খেলবি না আজকে? খেলবো খেয়ে এসে। চল তার লাস্ট একটা 100 তারপর স্ট্রিমটা এন্ড করব। আমার আজকে খুব ভালো ডিনার এসেছে। কি এসেছে? বিরিয়ানি। বাবা পচে গেছে বিরিয়ানি। হ্যাঁ ভাই, কত বিরিয়ানি খাবি? তোরা বুঝবি না, বিরিয়ানি একটা আলাদা ব্যাপার আছে। তুই আগে নিজে নেটটা ঠিক করে নে, তারপর ডায়লগ দিতে আসিস। এই রিভার শেরিফ আছে, কিছু কিনে দে। টাকা দে। লজ্জা আছে? এই মগটা অর্ডার করলি কি? কত দাম? না শেরিফ লাগবে না, ফ্যান্টম লাগবে এমনি। 1775। তুই এই অ্যাকাউন্টে ফ্যান্টম নিবি না? তোর ওই অ্যাকাউন্টে কি দিয়েছে আজকে? ওই অ্যাকাউন্টে কিছুই দেয়নি। ওই অ্যাকাউন্টে গ্লিচ পপ জাজ।
তুই দেখেছিস? দেখেছি সকালেই। আমিও অ্যাকাউন্টে সকালে একবার করে হ্যাঁ না না জীবনে ইউজলেস জীবনে কমিয়ে আছি নাকি? তার থেকে মাকটা নিয়ে নে যদি অত টাকাই থাকে তোর কাছে। তো হ্যাঁ মাকটাই তুই আমাকে সেন্ড কর তারপর অর্ডার দে। ম্যাচ তোকে ফাউন্ড। কত দেব বল? ওর কাছে গ্লিচ পপ বুলডগ কেনার টাকা আছে, ওর একটা 350 টাকা। ওটাই ভাবছি, ওর কাছে গ্লিচ পপ বুলডগ কেনার টাকা আছে। না না টাকা নিয়ে বললাম তো। কেন জানো আর আমি এটা খেলি দামই নেই কোনো আমার। একবার খেলতাম হাটে আর আমি তো জিজ্ঞেস করলাম। ও তো খেলবি, খেলতে পারিস। রেনা খেলার ইচ্ছা ছিল, এম চলছে না, রেনা খেলবো না। রেনা খেল এম চলা শুরু হয়ে যাবে। সেটা তো জানি। দেখি তো তোর ইউরো খেলা দেখিস? না আমি দেখাবো, আমি দেখাবো। ইউরো খেলতে হবে না, স্কাই খেল স্কাই। আরে আমার ক্যারেক্টার সিলেক্ট হয়, তোরা কি কানা দেখতে পাস না? अभी पाब्लो एस्कोबार পাবলো এসকোবারের মাঝখানে ওটা কি থিটা কেন আছে ওখানে? থিটা না, ওটা ইলুমিনাটির চোখ কাটা। ওটা থিটা আর ওটা ইলুমিনাটির চোখ কাটা। পাই ওরকম দেখতে হয় না, ওটা পাই না পাই। থিটা কিরকম হয় জানো? আমি কি জানি, তোর কি মনে হয়? আমি কেন ম্যাথ ছেড়েছিলাম? গোল করেই হয়। থিটা কিরকম আমি বলেছি না, এটা পাই। বাহ, এই তো হচ্ছে এদের অবস্থা। ওই গোলি হয় শুধু মাঝখানটা, ওই গোলি হয় কিন্তু এই মাঝখানটা ভার্টিক্যালি কাটা। তাই নাকি পিগি? এটা হয় তাই নাকি পিগি? এত জ্ঞান কোথায় রাখো? ধার দাও দু চারটে। এ ভাই একটা গড লাইক রিভিল দেখাই তো, দেখে দাঁড়া। এই একটা রিভিল ছাড়া রিভিল শিখিস নি জীবনে ভাই, নিজের বানানো। তোর মতন নাকি যে চুরি করি? আমার সব রিভিল আমার নিজের বানানো। এই ঢপটা কাকে দিচ্ছিস? আমাকে? আমার সব রিভিল শেরিফ করি, শেরিফ কোন না কি আর কিছু সবাই। ও তো শেরিফ স্কিল দেখা আমাকে, দেখি শেরিফ দেখ, ওয়ান ট্যাপ দেখ। এত যখন ডায়লগ দিস ওয়ান ট্যাপ, তাহলে আমি আর কিনছি না। তাহলে আমি কেয়ার অফ মাই ওয়ান ট্যাপস। দেখ আমি জানি, তুইও জানিস যে তুই কিনে দিবি না, আমি যতই মেনে নি। আমি তোতে স্ক্যানিং অ্যাহেড। এই Ouch! Enemy spotted A. Enemy spotted A. ওদের হাত দিস কেন এরকম? Enemy spotted A. দেখ পিগি, মুখ খুলবি না নেক্সট টাইম থেকে। Spike planted. Last player standing. বুঝে গেলি ল্যাগ করছে কি না? তা ডায়লগ দিবি না যখন জানবি যে তোর ল্যাগ করছে। বাহ, এ ফুটস্টেপ কেন দিল ভাই? ওয়ান ট্যাপ সে। আরে এত কাঁপছে কেন? এত কাঁপছে কেন মুভমেন্ট করতে গিয়ে? ভাই আলাদাই খেলে এরা। That's going in a highlight reel for sure. You see? They're flawed. ভাই পাবলো এসকোবার মতন জালি দিও। শেরিফ অনলি। এ আমাকে তোর শেরিফটা দে না, পিগি শেরিফ দে না, কালো শেরিফটা ভালো লাগছে না। আমাকে ড্রপ দে। Need a drop. Thank you. কি আছে বিগি শেরিফে? আমি গেট। হ্যাঁ না, মাল্টি কালার একটা শেরিফ আছে। আমার ভালো লাগে এই শেরিফ। Let's go. Revealing area. There they are. One tap. Last player standing. One tap.
Hi. ठीक है bye. Take out Cypher's cameras. He's weak when he's blind. এ কোজি তো শেরিফ দেখা তো কি আছে Sheriff only যত আমি জেট আছি যেটা sheriff দাও দে দান কর আস কর Need a drop. Thanks. কাগো তোর কাছে sheriff কেনার টাকা নেই মনে আছে পিকে বিয়ে আসবে হ্যাঁ রেডি থাকিস আমি রেডি আছি আমার টিম রেডি Revealing area. Shock dart. Spike down B. কি করলি পিকে কি বললি ওটা পিকি কি করলি Reloading. পিকে মা আর্তনাদ করলো Shock dart. One enemy remaining. ভাই রুল করতে ভাই পিকে ঘন্টা ফেল ওই অবস্থায় তিনটে পিকে ঘন্টা ফেল ঘন্টা আমার চোখের সামনে দিয়ে জলে ছুঁড়ে মারবি পিকি ঘন্টার চোখের সামনে দিয়ে জলে ছুঁড়ে মারবি পিকি চিটিং না পিকি ওকে এদিকে আয় ওকে আমার সাথে আয় ওকে জলে চড় জলে পড়েনি এমলেস মানুষ কেরা করলো Scanning ahead. There they are. বলে উঠতে পারছি না ভাই আজকে রেনা হেড কেছে বুঝে গেছি কি Shock dart. Reloading. Still in sight. রেনাটা ভাই ভাই One enemy remaining. তুইও জলে ফেলবি আমি জানি না আমি তো ফেলেই দিই Scanning ahead. এ না সারেন্ডার না জবাক সারেন্ডার Close one. আমার অ্যাকাউন্ট ব্যান হবে না সে খাট না দাঁড়া নেক্সট রাউন্ডটা স্টার্ট হোক ভাই কম্পি করলো Check. Charges. Reloading. Brakes. চেক Nowhere in sight. এ গান ফেল সব এখানে বুঝো গান ফেল ফেলেছিস Joke's over! You're dead! Someone's A. Enemy spotted A. হোজো Enemy spotted A. One down. এই রে না আমার Spike planted. হোজো কই বুঝো গেল অনেক খেতে গেল Enemy spotted A. Here comes the party. সারেন্ডার Three for me. এ ওদেরকে বল Last player standing. সারেন্ডার করতে ওজো কই গেল ভাই বল না সারেন্ডার করতে বল না এতক্ষণ লাগে Buy stuff, ching, little skrrr, do my dog. Bro, guys, Yeah? please surrender, bro. I need to go, man. Please surrender. Hello. Can you please surrender? Please surrender. F5. F5 Thank you. Attackers win. Down with us.
এ কি হলো? সারেন্ডার। ও আমি এফকে ব্যান খেয়েছি। মেবি এই কাকাশি এটা কি প্রান্তিক? ও না 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 না, চল লাস্ট একটা আনরেটেড খেলবো, খেলে আমি খেয়ে আসবো, স্ট্রিমটা এন্ড করে দেবো তারপরে। তার থেকে স্পাইক খেল, স্পাইক খেল তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে ভাই, ঠান্ডা হয়ে যাবে। Match found. এই ভাই লাস্টটা খুব সুন্দর ক্লিন শেরিফ শট মেরেছি, আবার শেরিফ অনলি করবো। ও না, এটা তো শেরিফ অনলি করা যাবে না। Go. Let's go. ও তুই চেম্বারে নিতিস? হুম। যাই হোক, তাহলে আর নিয়ে লাভ কি, দূর। আরে আমাকে ট্রিগার করতে পারলো না। দূর। এই পে কর না আমার। কত কত বল। দাঁড়া ভাবতে দে। 1 25 125 125, ঠিক আছে। আমি তো 125 ক্যাশ দিয়ে দেবো। না, আরে আমার ব্যাংক ফাঁকা হয়ে আছে। আমাকে অনলাইন পে করতে হবে। তুই আপাতত তোর ব্যাংক থেকে অনলাইন পে কর, আমি তারপর থেকে দিয়ে দেবো ক্যাশে। না, ব্যাংক খালি হয়ে যাবে, থাক। কে দাঁড়া দিচ্ছে তোকে ব্যাংকে? না না না, থাক থাক, পরের বার কিনা। Spike rush. Ah, we've been noticed. Follow my lead. I know how to make an entrance. তাই নাকি? সবার আগে কিন্তু বডি ফেলেছিস না ডায়লগ দেওয়ার পর? আমি ডায়লগ দিয়েছি। তুই দিলি? চেম্বার দিয়েছি। ও তাই না? দুজনে তো আলাদা মানুষ। হ্যাঁ। Blocking sight. Enemy kill. Cutting their vision. Enemy spotted B. See ya. One enemy remaining. Blocking sight. Stealing sight. Flawless. Such trash. More. I'm the last thing they'll see before they Reloading. lucky them. দেখ তো পে হয়েছে কিনা। এই না, আরে আসে। As one. দাঁড়া আল্ট করে দেবো এটা। What's this? Cutting their vision. Stealing sight. Enemy spotted B. Found them. তাহলে ও মরতে বাধ্য। Parasite. My ult's ready. Rest. ইয়োরু এখানে। On my mark. One enemy remaining. Flawless. আমার মনে হলো ও ওখানে একটা ফুটস্টেপ ফেলেছে। Reloading. Last round in the half. না কেউ ব্লাড Stay taut. এক কোচি দেনা। সিটি থেকে নিচে যেটা ডিভাইস। Sage wanna trade? Sage. Let us hunt. Sage. Reloading. Fire in the hole. Blocking sight. One down. Alt করে দে। Scanning ahead. বলছি তোর কাছে একটা অফ তো আছে, তুই আবার কেন একটা অফ নিচ্ছিস? Reloading. Enemy spotted. No charges left. One enemy remaining. My ult. নাইফ করে দিল। আহা রে। Reloading. এ জেটের শটটা দেখলি গজি?
Switching sides. তুই Match মরে point. যাওয়ার পর কেন আমার ছাড়া বাকি বিশ্বের সবাইকে is স্পেক্টেট desperate. করে বেড়াস? আমি কাউকে এক্সপেক্টেড করিনি, না আমি জানিস তো, জাস্ট ক্লিক করে বেড়াচ্ছিলাম। ওটা কোনো দামই নেই। We are immovable. কোজিমা Quiet now. My ult. Nice one, Bucky. Spike planted. One enemy remaining. Oh, they tried. Oh, the tried. বানাচ্ছে থ্রো দিয়ে দেবো এই রাউন্ডটা। না, Concentrate, Sova. Don't defuse, don't defuse, don't You defuse. failed. Now sleep. Defenders win. I'm not tired. Are you? চ আমি খেয়ে আসি গিয়ে। এই জিজ্ঞেস কর না, জিজ্ঞেস কর না আমাকে এক্ষুনি দেবে দেবে তো? তাই বাদ দে চ। না খেয়ে আয়, খেয়ে আয়। আমি তাই খেয়ে আছে, ঠিক আছে চ। স্ট্রিমটা এন্ড করে তাহলে। চলো গাইজ, see you next day. Good night.